Welcome students. In this session, we will study risk return trade-off. What is the risk and return trade-off? And also we will study in this relating to this concept. What is beta? What is alpha? And along with the examples with problems. So risk and return and trade-off. So here risk means any risk in the uh, business, and return is what we are going to get from our business, that is profits. And trade-off here means so we have to reduce the we trying to reduce our risk. So that is making the risk as a calculated risk. So in every business organization there is chance of risk. So but we have to minimize those risks by calculating with various data which we will get in our business organization. So we'll continue this with the basic meanings of beta, alpha, and the problems. So risk return trade-off is a risk return trade-off states the potential return rises with an increasing risk. So potential return, if we are taking greater risk and we have to take the return also. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ increases in risk and as well as potentiality of getting return is also rises. Using this principle, individuals associate low level of uncertainty with low potential returns and high levels of uncertainty or risk with high potential returns. So as we know, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ only if the investor will accept higher possibility of losses. So as I told earlier, so in cases of business, any businessman ಎಷ್ಟು ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಹೈ ರಿವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೊಲಟೈಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಹೈ ರಿವಾರ್ಡ್. The appropriate risk return trade-off depends on variety of factors including investors' risk tolerance, investors' years to retirement, and the potential to replace lost funds. So appropriate risk return trade-off ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡ್-ಆಫ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನು ಕೈ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವನು ಆ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್,
ಆದರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. That provides the investor with the potential to recover from the risk of bear markets and participate in bull markets. Well, if an investor can only invest in short-term frame, the same equities have a higher risk proposition. So, ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Investor uses the risk-return trade-off as one of the essential components of each investment decision as well as the portfolio as a whole. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅವನು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಲೆವೆಲ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್-ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ too much risk or a lower than the desired potential for returns. Every type of investment comes with a certain level of risk which can significantly vary between two options. For instance, equity stocks are known to have one of the highest levels of risk in the financial market. But there is denying that they also have the highest return potential. If you have selected quality stocks, they can generate more than 10% to 12% returns annually. On the other hand, investment options such as bank equities minimum risk. But the annual returns are generally in the range of 6 to 7%, and this concept not just applies to the financial markets. So bank ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 to 7% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 10 to 12% ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪೆಟೈಟ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Next, we'll directly go to this what is beta factor. So risk return ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, beta factor and alpha factor. First we will study what is beta factor. So beta is a measure of the volatility or a systematic risk. So beta is a measurement of volatility. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ವಾಲಟಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಟಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಟಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ our securities compared to as a market. Beta is used in a capital asset pricing model. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೀಟಾನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, which it describes the relationship between systematic risk and expected return for assets, usually stocks. So which describes the relationship between systematic risk, how we are going to take the systematic risk and the expected return on assets. So ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ CAPM ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೀಟಾ coefficient can measure the volatility of an individual stock compared to the systematic risk of the entire market. Once again, beta measurement, beta effectively describes the activity of a securities return as it responds to swings in a market. The securities beta is calculated by dividing the product of the covariance of the securities returns and market returns by the variance the market returns over a specified period. So we can find out this beta with an formula. So by solving the problem, we will understand the formula. And next concept is alpha. So next concept is alpha. So alpha factor, alpha is also often referred to as excess return or abnormal return of return. So while beta is relating to volatility and systematic risk and returns, and as well as and next alpha is related to our excess returns or abnormal rate of return. This one is completely relating to the returns, profits. It refers to the idea that markets are efficient and so there is no way to systematically earn returns that exceeds the broad market as a whole. Alpha is often used in conjunction with beta, the Greek word beta, which measures the broad market's overall volatility average on a systematic market risk. Alpha is used in finance as a measure of performance, indicating when a strategy, trader or portfolio manager has managed to beat the market return over some period. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ is related to volatility risk and alpha is related to our performance. So how we are going to get the market return. Alpha often consider the active return on investment. This is the performance of an investment against a market index or a benchmark that is considered to represent the market's movement as a whole. Alpha is used in finance as a measure of performance, indicating when a strategy trader or portfolio manager has managed to beat the market return over some period. Okay, so this is some alpha and beta. So problems relating to risk return trade-off is calculated with the help of the beta factor and alpha factor. So in a given question, so measurement of beta formula is beta is equal to covariance of problems on risk return trade-off. So beta is measured by covariance of x and y divided by variance of x, where x is the market return on price, where y is the return on individual stocks.
and beta can be easily measured by beta is equal to standard deviation y and standard deviation, and is multiplied by correlation coefficient between market return and return of individual stocks, that is denoted by R. So here is a problem relating to alpha beta. The return on securities of Franklin is limited along with the market return is given below. Calculate the beta and alpha of the company securities. Interpret the beta and alpha values. So 1 to 5, 6 years data is given. Market return here. So market return in percentage 14, 9, 13, 15, 10, 12 and 15. And see there is a stock returns. That is the individual stock price. The price returns 14%, 12%, 13%, 14, 10, 15. So we are going to calculate this one. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have to take down this here. So x here is the market return. So market return we have taken. So market return here okay. So this is market return is 4 plus 19 plus 13 plus. So we have to take x market return here. So average is that is x bar. So that is to be written on this top x bar, not like this. So I have written like this first side because actually I don't know how to write it this this one. So on the top of the x we have to write dash mark, that is x bar. X bar is equal to, so that is this arithmetic mean is equal to sigma x divided by n. So sigma x is the total of this one. So it should come to 78. 78 divided by number of factors is c. So x bar is equal to 13. So x minus x bar. So we are dividing minus from this x 4 minus 13. 4 minus 13. 14 minus 13. It's 4 minus 13. 4 minus 13 is equal to 9. 19 minus 13 is equal to 6. 13 minus 13 is equal to 0. 15 minus 13 is equal to 15 minus 13 should come to 2. 12 minus 13 is equal to minus 1. 15 minus 13 is equal to 2. So x minus x bar square x minus x bar square. So 1 into this is 1. Actually this is 14. 14 minus 13 is equal to 1. So 1. 6 into 6 36, 0 0, 4 4 60, minus 1 1 1. So x minus x bar is equal to 46. So as well as y is the individual stock. Y minus y we have given y minus y bar. So y bar is equal to sigma y. So that is also 78. Total of all these numbers divided by number of factors, n is the total is 78 by 60 is equal to 30. So 14 minus 13 is equal to 1. 12 minus 13 is equal to minus 1. 13 minus 13 is equal to 0. 14 minus 13 is equal to 1. 10 minus 13 is equal to minus 3. 15 minus 13 is equal to 2. So x into x bar, x into x bar into y minus y bar minus x bar is 1. 9 into, so this one is 1. 1 into 1 is equal to 1. 6 into 1 minus 6.
0 into 0, 0. 4 into 1 is equal to 2. Minus 1 into minus 3 is equal to minus into minus plus 3. 2 into 2 is equal to 4. So 4 plus 3 is 7. 7 plus 2 9. 9 plus 1 10. 10 minus 6 is equal to 4. So sigma x minus x bar into y minus y bar is equal to 4. So beta formula is sigma x minus x bar into y minus y bar, that is 4, divided by sigma x minus x bar square. This is the market return. So 4 is equal to 46. So there is the percentage 0.0869. So 0.0869 is the chances of the raise. And alpha, see, alpha is calculated by y bar minus beta into x bar. So y bar is equal to 13 minus beta. Beta factor we have calculated 0.0869 into x bar 13 is equal to 11.87. So 11.87 percentage of getting chances of profit is there. Likewise, another question is there. Return on the equity stock of Tata Motors along with the market return is given below. Calculate the beta and alpha of the company's securities. Interpret the beta and alpha values. So month we have given 1 year different month 1 to 12. Market return denoted by X is various numbers. Tata stock returns we have given so this much of numbers. So computing this one, solution month 1 to 12 and X we have taken all these numbers. X minus x bar. X bar is the total of sigma x. Sigma x is equal to total of all these numbers 180 divided by number of factors here is 12. So 180 divided by 12 is equal to 15, that is x bar. So minus x minus x bar is equal to 13 minus 15 is minus 2. 19 minus 15 is 2. 15 minus 15 0. 25 minus 15 is 10. 12 minus 15 minus 3. 20 minus 15 is equal to 5. 12 minus 15 is equal to minus 2. 11 minus 15 is equal to minus 4. 16 minus 15 equals to 1. 14 minus 15 is equal to minus 1. 13 minus 15 is equal to minus 2. 12 minus 15 is equal to minus 3. And once again calculate x minus x bar square. Multiplication of this one square root. 2 into 2 4, 2 into 2 4, 0 into 0, 10 into 10 100, 3 into 3 9, 5 into 5 25, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 3 9. Total sigma x minus x bar square is equal to 182. So next, as it is, we have to take y given in the question, individual stock price. So stock price is 1. So total of this y is equal to 168 and divided by number of factors is 12. So y bar is equal to arithmetic mean is equal to 14. So y minus y bar is equal to 15 minus 14 is equal to 1. 12 minus 14 is equal to minus 2. 16 minus 2 is equal to 2. 20 minus 14 is equal to 6. 13 minus 14 is equal to minus 1. 22 minus 14 is equal to 8. 6 minus 14 is equal to minus 8. 8 minus 14 is equal to minus 8. 18 minus 14 is equal to 4. 13 minus 14 is equal to minus 1. 15 minus 14 is equal to 1. 10 minus 14 is equal to minus 4. Next one is x minus x bar into y minus y bar. You multiply this and this number. 2 into 2, 2 ones are 2, minus 2, 2 twos are 4, minus 4, 0 to 0, 10 into 6, 60, minus 3 into minus 1 plus 3, 5 into 8, 40, minus 3 into minus 8 plus 24, minus 4 into minus 6, 24, 1 into 4, 4, minus 1 into minus 1, 1, minus 2 into 1, minus 2, minus 3 into minus 4, it's 12. Totally we get
Answer. Sigma x minus x bar square is equal to sigma x minus exponent is equal to 160. So this must be 160 in order. So this is 160 in order. So beta factor sigma x minus x bar into y minus y bar is equal divided by sigma x minus x bar square. So 160, so calculated of this amount should be 160, not 4. So here is something, some mistake. So 160, so 160 divided by 182 is the x minus x bar square. So beta is equal to 0.8791. So alpha is equal to formula y bar minus beta into x bar. So y bar here is 14 minus beta factor 0.8791 multiplied by x bar. So that is 15. I calculated here. So is equal to 0.81%. So getting profits is 8.1% and risk is 0.8791. Hope students understood this solving this problem along with risk return trade-off. Thank you.